കാനഡയ്ക്ക് പോകുന്നവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തടയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ട്. കാനഡയിൽ പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. മക്കളുടെ അത്യാവശ്യം കാരണം പോവാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രിവൺ. സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു പ്രഭാതത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മെ ഉണർത്തിയ സർവശക്തന് നന്ദി. വിയറ്റ്നാമീസ് സന്യാസിയായ തിച്ച് നാഥ് ഹാൻ എഴുതിയ നോ മഡ് നോ ലോട്ടസ് എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് താമരയ്ക്ക് ചേറില്ലാതെ വിരിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. ചേറിൽ നിന്നാണല്ലോ താമര ഉയരുന്നത്. താമരക്ക് ചേറ് എന്നതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ദുഃഖം നമ്മുടെ മാത്രം ദുഃഖമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മെപ്പോലെയോ നമ്മെക്കാൾ അധികമായോ ദുഃഖമുള്ളവർ ധാരാളം പേർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമേകുന്ന, മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രവൃത്തികളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കണം. ജീവിതം തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആണെന്നോർത്ത് ജീവിതത്തിലെ ലളിത ക്രിയകളെ അത്യധികം ആഹ്ലാദത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന നന്ദിയോടെ, കൃതജ്ഞതയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണം. നടക്കുന്നത് കാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ധ്യാനമാണെന്ന മട്ടിൽ വേണം നടക്കാൻ. ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതുമൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയും ആവാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും മറികടക്കാനുള്ള ലളിത സുന്ദരമായ ഈ ആശയത്തെയാണ് നോ മഡ് നോ ലോട്ടസ് എന്ന പുസ്തകം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ പുസ്തകം വെറുമൊരു ആത്മീയതയുടെ പുസ്തകമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഒരു കൈ പുസ്തകമായി മാറുന്നുണ്ട്. ചെളിയിൽ നിന്നും പറിച്ചെറിഞ്ഞാൽ താമരയ്ക്ക് പുഷ്പിക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിയാൽ, നമ്മിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്താൽ മനുഷ്യ ജീവിതവുമൊക്കെ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി അകലാതെ, ദുഃഖമേ വേണ്ട എന്ന് പറയാതെ, ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, ദുരിതാവസ്ഥകളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താമര വിരിയിക്കാനാവട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്രമം. നമുക്കതിന് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. സുധാ സാർ നയിക്കുന്ന ടോട്സ് വെബിനാറിന്റെ 1246 സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറായി ടോട്സ് 25th ബാച്ചിലെ ജാനകി മാമിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ജാനകി മാം, പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓവർ ദ സെഷൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ നല്ലൊരു തൊട്ടോടുകൂടി ഇന്നും തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്നും ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ സർവശക്തന് നന്ദി അറിയുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ന് നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം എവർക്കും സുപരിചിതനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. തൃശ്ശൂർ ജനിച്ചെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ISRO റിട്ടയർഡായ ഫ്രാൻസിസ് സാറാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ടോട്സ് 3 വാച്ചിലെ മെമ്പർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതലൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ, ഏക മകൾ, കന്നഡയിൽ പഠിക്കുന്ന ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആദരവോടെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലീസ് വെൽക്കം Francis sir. Thank you. Thank you, Janaki ma'am, for a very short introduction. That is very important. We should not take away time from the session for introducing. Secondly, Ruby ma'am, for positive thoughts, excellent positive thoughts you have shared with all of us. And also, I thank all people behind the screen, no, Sudha sir, Midun, Binish, many people are there working behind this platform to make it successful. So thank you all. With that, I will start by sharing the PowerPoint.
Can you see the PPT? Yes, you have to put in slide mode. Okay. Stop. Okay now. It's okay. 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 Very Thank you. Okay. This is an awareness session, as I used to do. Actually, it can be done up to 6 hours, but I will make it very short for this session, less than 1 hour, so that we will have time for discussion. And already there are number of sessions are done on this topic in this forum. Also, there are number of experts in this forum. So all of you can contribute during the discussion time so that people are more, people get more information. ഇത് നമ്മളുടെ 1246-ാമത്തെ ടോട്ട്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ്. A great achievement for Sudha sir and the team to keep it sustaining, training more people and making them experts. So session objectives, we will start with that. Very simple. So I told you it is provide awareness on critical thinking. It is, we will not go into detailed training. That is not possible in 1 hour. At least delegates will be able to remember and tell 5 points on critical thinking at the end of the session. I think people know much more than that, but definitely will some people can interact at the end of the session, and also people can start learning this important skill. It is essential for a person's growth, progress, and success. As I told already, it is not a detailed skill training. We will do only a short awareness. So the outline is as shown here. We'll simply go through the definition, what is critical thinking, and what are the myths about critical thinking. There are a lot of misunderstanding prevailing, especially today's situation with social media and all these things. We get more wrong information than the right information. In many topics, you get wrong information in social media, and my estimate is around 80% we get wrong information, misleading information about any topic or any subject. So we have to be a little careful when you hear something, learn something. We shall be able to screen out good, bad, and ugly. So for that, these myths on critical thinking will help you to some extent, because there are so many misunderstandings. So we can address only few of them. Then we will, as usual, we'll get into benefits of this method. Who all need it in our life, in our world? Who all need this critical thinking, and what are its characteristics, and what are the principles? I think today we may be able to cover only that much. There are definitely other points. Number of skills associated with this critical thinking is there. There are some methodologies are there, and there is something called universal intellectual standards. It is going to definitely support the critical thinking. So those who want to learn more on that, they should study these aspects also. But today we will not be able to cover the items given in the blue lines. That is for future learning. And definitely, as usual, we'll have a question answer followed by feedback and an open forum where all experts can share their knowledge and information. So for making this session, I have gone through some of the reference materials. Some books are there. There are many more books are there. Those who want to learn, they can note down and learn later. And there are some of the internet references also I have gone through. But when you go through internet, again, you shall be using your judgment. Critical thinking judgment also you have to use. Otherwise, we should not learn wrong things. Even Ansari sir was telling before this meeting, one of the topic I have given, design thinking, has become very popular in Kerala. Thanks to our TOTs for popularizing this topic. But some sessions I also attended. One difficulty I see, many people have misunderstood, and some people train with that misunderstood knowledge. That you have to be little careful. People should have some practice experience in the
practicing experience in design and design thinking before giving training. Otherwise, sometimes it may mislead people. That is one difficulty. So we have to be careful. Those who are going training, they should learn it much more than what you are going to tell. Otherwise, it can have same good topic can have a damaging effect. It goes to any subject. I only gave an example. Any topic we have to learn little more than what we see in the surface. Definitely, we got to go through internet and you have to see number of videos on any topic. But when you give a training to other forum, especially students and youngsters, we have to be very careful. If you are not careful, they may be, they will be misguided, and it will make more harm than good if the trainer is not an expert. But in this forum, we should not be very strict on that, because this is a forum for trainers to acquire their training skills. Here, a lot of expertise we don't expect people to present. The purpose is because the purpose is not to teach really, actually. It is to learn the training skills. But when you go outside, when you train to other students and other youth, especially, you have to be very careful. It is slightly away from my topic, but I thought it is a very important aspect all trainers should keep in mind, because today morning I got feedback from Ansari sir that one topic I took 2 years back in this forum, it is given to other forums and students, etc. We have to be very careful. That's all. With that, I will continue. I will start with, what is critical thinking. Number of sessions are done here. So can some of you interact and tell what is your understanding on critical thinking? What is critical thinking? I think each one of us do that in every day-to-day life. Only thing we shall be able to tell it, then it will be much more clear. Anybody want to tell? There are a number of experts in our own team. I don't know why people are hesitant. Raju Philip, you want to tell something? Don't worry, it is right or wrong. And let us start a interaction. That's all. Okay, you have to think, thinking of the consequences, pros and cons of the Okay, topic. okay. And that is one of the important tips, sir. Very, very important. When we face a problem, Yes. so for solving that problem, we have to think critically. Yes, yes. Very good. Very good. There is another aspect of the critical thinking. Both of you are expert. Both of you are right. Hello, Francis sir. Yes. We analyze it, question it, and is it believe or not in our India. Yeah, right, right. Any topic, you should start asking questions. Don't accept somebody is telling something, don't accept it right away. Externally, you can agree with him, but within our mind, you have to critically ask questions and try to understand. It's very good. So 3 important aspects of critical thinking is already told. Now we will go through the various way critical thinking is expressed, the various aspects of critical thinking, analyzing, assessing, considering various aspects, clarifying. These are all various aspects of critical thinking: examining, inquest, inquiry, review with experts, understanding. These are all various dimensions of critical thinking. Already 3 of the aspects you have told already. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മലയാളം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറയും. അത് നല്ലതാണ്, പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ നോക്കിയോ അതിൽ കണ്ടത് വേർഡ് വിമർശനാത്മക ചിന്ത. But it is not entirely correct. It's one aspect of critical thinking is വിമർശനം. അത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം തെറ്റായ മീനിങ് കൊടുത്തേക്കാം. വിമർശനം മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മലയാളത്തിൽ? ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ people will be very happy. I will be very happy. Otherwise, we will go ahead. We will not worry too much on the. Sir, ഞാനൊരു പറയാം. ബോധപൂർവമായ ചിന്ത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, sir. അതെ, definitely. It is once you understand, there is a ബോധപൂർവമായ ചിന്ത.
That is actually better one. But this maybe these two are there. Vimarsanam venam, bodhapurvamaayittulla thinking venam. Okay, it is a multifaceted aspects. Okay, thank you. Now we will go ahead. There are number of definitions are there. I will go through few of them only. This is one of the life skill all of us know defined under UNESCO. One slide we will show on that. What are the other life skills? Objective analysis and evaluation. Objective, there should be a purpose. We should understand the purpose in an understanding. Then try to analyze and evaluate and understand. This is one important aspect of critical thinking. Also is ability to think clearly and rationally. Logic, you should think with a logic and a reasoning. And what are the connections between various points being told? There should be a contextual relationship we should understand. Critical thinking. There are many more definitions. We will not get into details now. Now, what are the life skills? We told this is one of the important life skills. There are 10 life skills defined by UNESCO. Can some of you can tell from your memory? I think number of sessions are mindfulness, communication, mindfulness. Mindfulness, yes. Communication. Yes, good. Yes. One more I can get. Empathy. Empathy. Good. We'll stop here. If I give time, all of you will be able to tell all. So we'll show you. I consider these are the first five: critical thinking, creative thinking, problem solving, decision making, and empathy. Empathy and mindfulness almost goes together, even though they are different, slightly different. This goes together. And other five are there: self-awareness, understanding ourselves. You can try to understand others. It is important for interpersonal relationships, but you have to understand ourselves. That is self-awareness. Communication, already told. Coping with stress and coping with emotions. These are the 10 important life skills defined by UNESCO. But for living, we may need many other skills. We will not get into those details today. I give one of the training is strategic innovation training. Under that, almost all the skills are used. I am not going to such training. I don't explain about these topics, but practice activities are given so that people pick up these skills. That is one of my training. Now we'll come to having understood what are the critical thinking. Let us know what all ways people misunderstand and misinterpret and misuse it. So one misunderstanding is that people think it is very difficult to learn and practice. It is not. It is, if you understand it, it is very simple. But only thing we should go on practicing, then only you will get the skill. Otherwise, you will get out of the track. And some people think it is only for very intelligent people. That is also wrong. Any people can do it. Even children are using it. By human nature, it is there. But only thing, various factors suppress us from critical thinking. Because if you ask too many questions to parents, they will fire you. then or they will make fun of you. Or if you classroom, if you ask too many questions, people consider you are a nuisance, and they make fun of you. Then your critical thinking skills will be killed. So there are various factors kill our critical thinking. And especially I've seen TV programs, videos and all, if you see too much, it slowly kills your critical thinking because you will be carried away by somebody else's thinking. And when it becomes a habit for long time period and long number of days, your critical thinking will slowly come down. So you have to be very, very alert not to lose your natural critical thinking style. So it is, everybody can have it. Everybody have got it. You have to nurture it and allow not to get it killed. That is what I will tell you. And some people say it is only for scientists and it is only for engineers, etc. That is another thing, but it is actually required for every field of activity.
Another misconception is that only young people do it. It is not correct. Young people are good in critical thinking, but old people also do it. They are also capable if you nurture it. And another misunderstanding is that, okay, these are all for experts, not useful for routine life. Actually, many dangers you will escape from your routine life. Many dangers you will escape only by applying critical thinking. If you don't apply critical thinking, there will be a lot of disasters in your life, routine life. So we have to be careful. Another view is that it takes a lot of time to learn it. No, it is very simple. You can learn it. You will see some of the aspects today. And some people even think it is a waste of time. So it is never a waste of time. You should tell others also. Then also people think, it leads to arguments, fights, debate, discussion, arguments, etc. Here the problem is that critical thinking, if it is not done properly, you will get into fights. So you have to be very polite, you have to be very reasonable, you should be questions, critical thinking should be very contextual. If you do not have contextual intelligence, this can get into all problems. So we have to be careful, you should moderate, you have to be patient, we have to be careful. Critical thinking leads to criticism, spoils the positive thinking. Again, it is wrong. Critical thinking, even though we may be using uncomfortable questions, it will actually end up in good positive thinking at the end of the session. So that is, we should not get confused between critical thinking and positive thinking. Both should go together. You should not avoid critical thinking if you, in an attempt to becoming positive thinker. So in our training session at the end, you can see, many times I have seen people tell only praising. Nobody will tell the weak point. Then how that person can improve? So I suggest at least at the end of my session, give some criticism so that I can improve. So critical thinking and critical questioning will lead to positive thinking and positive improvement. So we will continue. One of the famous person's quote, "When your mind is full of rigid assumptions, beliefs, and conclusions." Your mind is full of assumptions, full of beliefs, full of conclusions. You know already many things because you have lived through so many years. You are all educated. So these all give finally into this type of mental attitude, at least for some people. So we have to be careful. Says, if you have that type of mind, what will happen? It cannot penetrate any subject or any situation and just repeats what we know. We'll go on repeating what we know, but we will never think critically or never think in new directions. Then this is told by a very famous person. All of you know. You can see a number of videos and articles by him. But when you listen to him also, you have to be very, very careful and you should apply your critical thinking. Otherwise, we are likely to get misguided or we will misunderstand his preachings. So he's a good example of critical thinking, but you should understand what critical thinking is applying and you have to take things in a proper direction. Another quote is there on that. In the same view is a very old saying, but only thing I don't remember who told it. So if anybody remembers, you can tell who has told it. The strongest views are usually supported by weakest logic. You can see in our society, many people very strong beliefs, either can be religion or politics or another type of philosophy. You may be strongest views people will express. But you can note such people will have very weak logic. Some of them believe such things, then never allows to question it. They will get upset and they never apply critical thinking. So these two are contradictory things. So we have to be very careful. I don't know who told it. Can anybody remember who has told it? Okay, we will not wait. We will go ahead. Even I don't know who told it. Now, what are some of the benefits we'll go through? If you want to learn anything new topic, new subject is very important for trainers. So somebody asks you to give a training on a topic you don't know. You have to apply critical thinking and find out. It will help you to learn a subject
Sometimes people ask me to give a training on unknown subject to me. So I apply critical thinking very systematically. Within 1 week, I will be able to make 1 hour presentation on most of the topics. And understand more. Suppose you know some subject already, you studied through your education system or by reading, etc. But you have to understand more of that topic. Suppose you want to be an expert. So then you should again apply critical thinking very properly. Then your problem solving capability improves with critical thinking, and your decision making capability improves. You will be able to find facts and truths. As I told you, social media, TV, etc. A lot of wrong information is coming, but you can find out facts and truths within that if you apply critical thinking. Otherwise, you will be believing wrong things, because a lot of wrong things are being told in the media and social media. So you should apply critical thinking. It is very important in today's world. And improve your research skills. Suppose you want to learn or research, is very important. And if you want to make a well-informed views, not blind beliefs, well-informed views you want to take, it is required. It improves relationship. If you have got a critical thinking, you can improve your relationship with other people, colleagues, relatives, or friends. But you have to apply it judicially. Otherwise, it can make more problem also. So you should learn this skill little more than what you are going to present today. Creates better citizen. You know, there are a lot of problems. Even I see when you go to society, lot of day-to-day problems we are facing only because people don't have a citizen sense. They don't bother what happened to others. They are too much self-conscious and selfish in an attempt to get their things done. They make many other people life miserable, either in road when you drive or even when you walk on the footpath. Everywhere you can see that. But to improve the society and a civic sense in the people, critical thinking is very important. It leads to competence and success in our career, not only in career, in our personal life also. So it is important for your profession and also personal and family life. Then who all need it? I will run through this because I think you know it already. Definitely scientists, engineers, doctors, lawyers. I think all people are in this forum. They are using it daily, day to day, their profession, they use it. Otherwise, they cannot do a good job in their profession. Also, managers and administrators, leaders, all of them use it, including political leaders. They do very good critical thinking. But some of them may misuse it. That is a different aspects. Religious leaders, all of them, they are very good critical thinkers, but most of the people use it positively for the benefit of the society, but some of them will be misusing it for their personal benefit. So we have to be very careful. It is a double-edged sword. It can be used for a good purpose as well as for a destructive purpose. You have to be very careful. You have to be vigilant also. Then employees, government or private, if they are having critical thinking, our miseries will be much less. We'll be happier with the government services or private service. Teachers, trainers, mentors, I already indicated it is critical for them. Critical thinking is critically important for trainers, teachers, and mentors. Otherwise, we may totally misguide people. Home managers, it's important. How you manage your house, manage your day-to-day activity. Critical thinking will help you to actually reduce your work. I think if you apply critical thinking, your household activities will become 1/3. That is the Pareto principles. One of the session I have covered, 80% of activities we do is giving you only very little benefits, but 20% of your activities are giving you the good results. So critical thinking you can apply there to screen out all unwanted activities and focus on the result giving activities. Then political, religious leaders, they are definitely using it, but I think many people misuse it. So you should give this training to them. I don't know who will do that in our forum, how you can do it without with considering your own safety, how you will teach them
the skills. They know it. I didn't think you need not teach them, but how to use them effectively, positively, so that our society is benefited. But you can see in many YouTubes, you see, lot of pseudoscience is coming out through, especially through YouTube videos. We have to be very careful. They misuse it, critical thinking, and kill your critical thinking by number of techniques. I think some of the aspects I covered in my session on pseudoscience. So this we have to be very careful when you see the social media, how they hate it also. If you ask some question, they will get totally upset. They will keep you down. So we have to be very careful. So definitely it is going to help you when you see social media messages and videos. Then some of the abilities, critical thinking, if you develop critical thinking skills and if you start practicing, you will be able to do better activities in your life, including link various ideas. People will give number of ideas and they may misinterpret and give to you in a wrong perspective. You have to catch that, you have to properly link it, positively use it. You need critical thinking. So critical thinking trained person can do it very easily. See the importance between the arguments and ideas, how they can be used for a good purpose. Recognize, understand, and build, appraise, use arguments. When you get into arguments, how to use it properly so the benefit of the people. And how to solve problems and consistent, systematic way. Critical thinker will be able to do it. Also, find inconsistencies, errors, fallacies, flaws in reasoning and logic. This is pseudoscience. People definitely apply these techniques. We should be very, very vigilant. Apply critical thinking ourselves to assess what things are told. Actually, the pseudoscientists, 99% of the statements they're making will be correct. There will be only 1% or 0.1% error. But that small error will misguide the whole scenario. So we have to be very good critical thinker. You should develop those skills to counter against that. Then we will be able to identify frauds, cheating, conflicts, and contradictions, and get out of the situation in a positive way, in an amicable way, make a good environment. For that, critical thinking person can do that. Review the justification of their assumptions, beliefs, and conclusions. Anybody works on based on some assumptions, beliefs, and conclusions, values, etc. Definitely, critical thinking will make it proper. It should not be wrong things. So we should be able to trace to the correct and positive things. So we will continue. I think we will skip this slides. If required during discussion time, I can show this, whether it will not be able to finish it on time. Now, what are some of the key characteristics of critical thinking? We will go through that. First, it should starts with respect for people. I think in our trainers are already trained in that. During attending large number of sessions in this forum, you can learn how to respect other people wherever you are there, within your home, within your office, or outside in the public. It's a very important skill for a critical thinker. If you do not have a respect for the other person, you can never be a critical thinker. Immediately your mind will close. So respect other people, then your mind will open. So open mind and respect for people goes together along with the patient. You have to be a patient. You should have a lot of patience. These two go together. It's a package. You develop one, other things will come automatically. If you close one of them, all other things will go. You will kill your critical idea. So the first three important points, I'll say, to be a critical thinking. These are the characteristics or qualities you should. You are already having that, but you should develop and nurture it much more. Then able to visualize different perspectives. When you see something, only one aspect will understand, but you should consider in your mind there are different aspects to that, and you shall be able to visualize parallelly different perspective, different ideas, maybe sometimes contradictory.
your mind capability, you should improve to consider it. Positives, negatives, criticism, all these things shall be able to understand and keep in your mind with a respect for people and open mind. Then you should always respect evidences and reasoning, logics and evidences. We should not be guided by only statements and beliefs. You should always put it to test and get some evidences. So these are all important aspects of critical thinking. A cognitive flexibility is nothing but visualizing different perspectives of a fact. So cognitive flexibility is also important. And having doubts, you should have some doubts. Even if you hear this speech today my session, you shall be able to have some doubts. At the end of the session, you should ask that. Maybe I may be able to tell some of them. Even if I'm not able to tell, don't worry, some other expert will tell you. So that should be a motto of critical thinker. You should have always doubts. Then you go on asking and clarifying those doubts and learn more. This is how scientists work, and that is how the human society is achieving great successes. So having doubts, getting it tested, getting it clarified and tested is very important aspects of critical thinking. And you should have clarity and precision. When you understand something, you should be very precise. You should be very clear. You should not leave something to doubts. So to that level, we have to study. That is critical thinking. They are you should not get in one position without advancing further. You should think various ideas and possibilities and use them, all of them, whatever is necessary. And the critical thinking people invites and uses criticism. So you should not be afraid of criticism. I have seen in the beginning, some of the new trainers give a session in our forum, and some people give some negative comments. Then they don't come at all. They are so much afraid. So they are actually afraid of criticism. They don't know how to invite criticism. They don't know how to use criticism. So critical thinking is very important for trainer. If you have to go up, you should accept, you should invite, and you should use criticism for our improvement. It is applicable to society also. Now you can see some of the political parties also, you can see some of the religions also, you can see if you criticize, they cannot tolerate it. Then how our society will become better? So actually religion and politics, they should learn more on criticism, critical thinking, and learn from criticism. Then our society will definitely improve. There are some of the principles to critical thinking, and some of them I already covered under different headings. So we will run through that without going to details. Be patient, I have told already. And complete information you have to collect. Don't learn some halfway and then think we are the expert and start applying it. You should try to collect maximum or complete information on a topic. These are all principles related to critical thinking. Understand and define all terms. Connected aspects you should learn and define it, and understand and define. Sometimes you may be able to understand, but you will not be able to define. That is why I know critical thinking, all of us in this forum know it. But only thing, when I ask question, only very few are able to answer it, because we are able to understand, but we are not able to define. But this skill you have to learn, you should start practice. Any session you attend, either in TOTs or anywhere else, we shall be able to understand. And after this session, you define it yourselves. Initially, it may be wrong, but you learn more and try to define it more precisely, more clearly. Then question the methods of fact finding. Anybody gives you an argument, a statement, it is supported by some methods of questioning and understanding. So you should question it, how it is that such a conclusion is made. But you have to be very patient, you have to be very polite, you should be very diplomatic. Otherwise, the other side of the person can get agitated. So you have to be use critical thinking very tactfully. I think after this session, you may pick up some of the tacts in using critical thinking. Then you have to also check and question the sources of the facts. Some people may tell the wrong thing is as if it is facts, but you should find out the sources,
what are the references. You have to personally go and verify those things. Now, very WhatsApp messages comes. You have seen, emergency situation. Somebody wants kidney, somebody wants blood, somebody wants money also. Such things are coming frequently in our social media. But then sometimes, many times you have seen, Dr. Gangadharan, cancer specialist, all of you know. In his name, some posts are coming. Actually, he has not even seen it. It is somebody else is making in his name. Sometimes you can see Abdul Kalam. Abdul Kalam told with his photo and poster, you will see. When I go through the literature, nowhere Kalam has told that. It is that person's fancy is quoting Kalam and telling, or Dr. Gangadharan and telling. So we have to be very, very alert. You have to always check and recheck the source of facts or information. And when you ask questioning in the part of critical thinking, don't think you will get all answers at once. Some answers you will get immediately. Some answers you have to learn yourself. You have to read and understand and learn yourself. Then examine the big picture. You will get lot of information, bits and bits. You have to put it together and understand the total picture. Otherwise, it can misguide us. And also, multiple causes. We should understand multiple causes and effects. See, for example, now we are discussing Israel. What is that? The conflict is going on. When you watch TV, people are telling different reasons. But you should see that some people will tell stick to only one thing. One fellow has made a problem. He's at fault. So the problem, we should not get into that narrow thinking. Any problem will have multiple causes. We should try to understand what are the multiple causes. Then only you will understand the complexities. Then only you can solve a complex problems. If you take a very simplified approach, take one or two reasons, this is the end of it. If you solve that, it will be okay. We should not get into wrong conclusion. Many problems are having multiple causes. We should find all of them and try to solve it. Then only that problem will not reoccur. Because the Israel conflict is, I think, more than 100 years or maybe thousands of years it is there. Conflict related to Israel or Jews. So probably we have not understood all aspects related to that. That is, we are not able to solve that problem for thousands of years. With all experts in the world, all national leaders, experts, they are trying to solve because the situation is complex. And these are some of the warning signs in critical thinking. We have to be very careful. Thought stoppers. Many people give you arguments, articles, videos, etc., so that you will stop thinking. We should not get into that trap. Actually, many people do that technique knowingly or unknowingly. You give too much information. Even my lecture, I don't know whether it will end up in that. I'm giving you too much information. Then I don't know whether you will stop thinking. So you have to be careful. Apply critical thinking even for my lecture. You should not stop thinking. Then there will be a lot of hidden assumptions people will be giving you. We will get misguided. We shall be able to understand that and take corrective action. Understand our own biases. We may have wrong concepts on some aspects already, but somebody will tell the real facts. We may reject it mentally. We will not even listen or accept it. So we have to be very careful about our own biases. Also the biases of the speakers or biases of the trainers or biases of the writers. We have to be very careful. So these are the basic principles related to critical thinking. We should never forget it. Otherwise, we will get again misguided. There's another quote I will give you. Your ability to entertain and keep it in our mind and go on thinking about something doesn't mean that you have to accept it. Even if you don't accept something, you think about it. This is very important. Otherwise, we may reject sometimes many things. Suppose some statement is given, there may be 1% truth in that. We should try to find out what is that truth in that statement. There may be other 90% wrong things may be there. And vice versa. Somebody will tell you 90% right things and tell 1% wrong thing. So this, as a critical thinker, we shall be able to distinguish between these two. We should not blindly accept anything.
and we should not blindly reject anything. That is what it is told by famous philosopher Aristotle. Now we'll have some few questions. Some of you can react and give some responses. What is critical thinking? Can somebody give you some new thought? Already. In the father Socrates and all questions, ask questions. Yes. Socrates disciples not you have to ask questions. Yes, it's very important, very important. Yes. I think later Einstein also told similar statements. These are all learned by big people. Okay, we'll continue. I think we have covered critical thinking in a great extent. What are the benefits of CT? Can you remind some of the benefits, 2 or 3? Learn analysis. You can learn anything, understand more. Yeah, learn anything new and understand more of a subject what you already know. Suppose you are a BSc graduate, you want to become a doctorate, definitely you should apply critical thinking. There is no other way. What are the principles? Just now we have covered. Can you tell 1 or 2 principles? Respect for people. Okay, respect for important, most important. Otherwise, critical thinking will not start. One more. Always patient. Okay, be patient. You should have a lot of patience. So thank you for interaction, Raju. Other people are also capable of telling, but Raju has become fast and first volunteer. Thank you. So we'll go ahead. Now, having told all these things, how to improve your critical thinking skills, I will give you some tips or a process. This is not the only thing. Shortage of time, I am giving only a small portion of that. Now, how is the time? I don't have a clock in my room. Yes, I think we are nearing to our time target. So with this, I think we will close it. So I will give you a simple process. This is not the only process. There are various ways you can do it. One is define your question. So you should have some question. Then only critical thinking starts. It can be a critical question. It is important always to keep your goal in mind. You are doing a lot of goal setting sessions. I also attended a number of them. Later I could not attend because of my difficulties of place. So we know what is goal setting. So you should understand for a given context at that situation, what is your goal in your mind when you ask a question. So if you without a goal, if you have question, it will not lead us anywhere. So it is very important. Then know what you are trying to achieve, what you want to achieve at the end of a session. Then figure out how best to get there. So your question should be properly put. Otherwise, you will not get the proper answer or proper understanding. Then gather reliable information. Make sure that you are using sources you can trust. So you have to check and cross-check. If you get some information, whether it is right or wrong, and you should use the correct reference, authentic references you have to go through. And the YouTubes are very dangerous. We have to be careful. YouTubes are informative, definitely, but you have to cross-check it 100 times. What all things are right or wrong in that. And we should not use our own biases to understand something. Then we usually misunderstand, and we may reject many good ideas. So we have to remove our biases and try to understand if there is a bias by the speaker or a writer. These two are important. And accordingly, you have to gather reliable information, cross-check with references, authentic references, then only you accept it. Then ask the right questions. If you ask a wrong question or you ask a question to a wrong person about a wrong topic, you will get misguided. Suppose a simple example will tell you, if you are going somewhere, you want to find an address. You are asked to a person who is just walking by. 90% of that time you will get a wrong information because that person do not know you. He is just walking. He may not even think you. He will give something. Many times I have seen they misguide us. But what you will do, you will go to a shop there with some address and reference. Who is familiar, is familiar in that area. Who is familiar in that area. You go to a shop where number of local people go and buy things.
ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു പെട്ടിക്കടയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ആവാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം വരും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബാർബർ ഷോപ്പ് ആവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ബാർബർ ഷോപ്പിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല, വെദർ ദേ നോ ദി സറൗണ്ടിങ്സ്. പണ്ട് കാലത്ത് എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലേ ചായ കട, അന്ന് കാപ്പി ക്ലബ് എന്നാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വെക്കാറ്. കാപ്പി ക്ലബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് എ റിലയബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ മൈ യങ്ങർ ഡേയ്സ്. ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. നൗ ഇൻ ദി മോഡേൺ ടൈം യു ഹവ് ടു ഫൈൻഡ് മോഡേൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഹൗ യു so you have to ask the right question to the right persons. Very important. Also, when you do critical thinking, you should look for short-term gains as well as long-term gains. The certain things you may give a quick benefits, but pinnid adu pala problems undakum. So to consider short-term and long-term, especially when you are thinking about values and ethics. Ansari sir's favorite topic aanu. The short-term thinking may not require you any ethics or values, but it may give you initially some benefit, but long term it will give you disaster, not to you or even to other people, big disaster. Adinte results aanu ipo nammal palapoഴും TV ilum paper lokka vayichukondirikkunnathu. Long term thinking illa, short term. appo nammal ipo ee oru varsham kondu namukku എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ സൊസൈറ്റി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ്. ഇന്ന് കാണുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. എക്സ്പ്ലോർ ഓൾ സൈഡ്സ്, ഇത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്താണ്. ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നോക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കരുതരുത്. പല ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കണം. നമുക്കറിയാം കുരുടന്മാർ ആനയെ കാണാൻ പോയ കഥ അറിയാം, ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ ആവരുത്, എൻ്റെ ആനയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കഴിയുന്നത്ര, ചിലപ്പോൾ 100% നമുക്ക് പറ്റിയില്ലായിരിക്കും, എന്നാലും ഒരു 80-90% മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രെയിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഡ്യൂറിങ് ഓപ്പൺ സെഷൻ many of you can give your expert views and advise us additional points than what I have told. Thank you. Now we will have a rewind. What is critical thinking? Already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാജു സാറ്. മിത്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? What are the common myths in critical thinking? Solely for intelligent people. ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. This critical thinking is meant only for intelligent people. Very intelligent. Okay. It is for all. Actually, if you apply critical thinking, you will become intelligent. It is that way. It is actually improving your intelligence. So should use it. Okay. We will continue. What are the benefits of critical thinking? ഒന്നോ രണ്ടോ പറയാവോ? It's can learn, understand more. Yes. ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ സാറുണ്ടല്ലോ, സാറിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സെഷനിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ഈസ് എ ട്രെയിനർ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് തിങ്കിങ് സ്റ്റൈൽസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വിട്ടുപോയത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചോദിക്കാം സാറേ, നമ്മളെ ഡിസ്കഷൻ ഓപ്പൺ സെഷനിൽ ചോദിക്കാവോ? എത്ര സമയം എടുക്കും? സാറിന് തിരക്കുണ്ടോ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, പറയൂ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് with your critical, I assume you must have applied your critical thinking skills to solve problems in your professional life. Could you please share a couple of real life incidents where you applied your critical thinking skills and solved the problems? അത് ഇത്ര നേരം കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ പറയാം എൻ്റെ ആൻസർ. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ടു ആൻസർ. അത്ര എളുപ്പമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അത് പറയാൻ. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിലും കോമൺ ലൈഫിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചാലഞ്ചസ്, ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് പറയാം. താങ്ക് യു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു. Who all need critical thinking? We have already covered. And what are the characteristics of critical thinking? We have covered. What are the principles we have covered? Other things we have not covered. We will learn it later. Thank you. ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിൽ സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ
കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Critical thinking ടോപ്പിക്കിന് ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അറിവാണ് സാറിന് നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി സാറിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്കിനുള്ള ടൈമാണ്. ആരാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്? പെട്ടെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം. ജാബിലിൻ സുധാ സാർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ സെക്ഷനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചർച്ചകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രം കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാം. എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരിക. ഓക്കെ, രാജബിലി സാർ, വെൽക്കം സർ. Francis sir, it was really an amazing session, brilliant session. After your, now I think you are in India now. You are away from us for a long time, and you are coming after a long time with this session. And today you have selected a very good topic, because this is one of the social skills of mentioned by this United Nations, what is called UNESCO. But I think nobody has dealt with this topic. Many soft skills topics were dealt here, are discussed here in this platform, but critical thinking, I think nobody has done this before, because it is not easy to present this topic, because you have a very research mind, because you are a scientist in the ASRO. You have that research mind. That's why you are able to present this topic with a very relevant, very in a brilliant way, in a beautiful way. You are telling about for improvements. For improvement, let me tell you, you are going a little fast. Actually, too many points are there. Very content rich topic. Here you are going a little fast. Too many points were there. You have taken only 50 minutes. Actually, you had more time. You could have made it more slower and more so that it can more people can understand. And you had too many PPTs, points on the PPT that most of them are very in small letters. When you are trying to read it, you are going to the next point. PPT ഒരുപാട് റിച്ചാർഡ് ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഒരുപാട് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സാർ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ PPT കുറച്ചുകൂടെ വലിയ അക്ഷരത്തിലായിരിക്കണം. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ PPT കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ പറ്റത്തില്ലെന്നത് അറിയാം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ സാർ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം റിസർച്ച് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പ്രത്യേകമായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുമല്ല മറ്റാരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് യുനെസ്കോയുടെ 10 ലൈഫ് സ്കിൽസ് സാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ വലിയ ഡിസ്കഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ജോസഫ് സാർ. back to Janaki madam. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് സാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ആരാണ്? അൻസാരി സാർ. ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു. ഡിസ്കഷനിൽ വേണുഗോപാൽ സാറിന്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ്? യജ്ഞാല്യ മാം. ഇസ്മായിൽ സാർ. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടി.
ചില ആളുകള് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചിലർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുണ്ട്, ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും, ആ വിഷയത്തെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഒരു നല്ല സ്വഭാവം കൂടിയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അല്ലാതെ എല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഒരു ആ വിഷയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതിന് പകരം എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസാരം, എതിർത്തുള്ള അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്ക്, ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശാലമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്. നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ PPT-നെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയ അക്ഷരമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റും. ഞാനിങ്ങനെ സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. വളരെ ഫ്രണ്ട്സ് സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നിരവധി കള്ളങ്ങളാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തില് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ്, അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല. നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചക്ക തിന്നാൽ ക്യാൻസർ മാറും എന്ന് പറയുന്നു, പയറ് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിച്ചാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പുകൾ, ആ കുട്ടിക്ക് രോഗം, ഇവർക്ക് രോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റായ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ, ഇതിനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു തോട്ടാണ് സാർ. ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഈ ഒരു മൈൻഡോട് കൂടി വേണം നമ്മളത് പരിഹാരമൊക്കെ കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓവർ ടു യു ജാനകി മാം. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ്? ശ്രീദാമ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അത്രത്തോളം ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിൽ വരികയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. താങ്ക് യു സർ. അല്ല, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ്? ജാനകി മാം. രത്നാജി മാമിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ സമയത്ത് അപ്പുറത്തായി പോയി. അതാണ് എനിക്ക് തോമസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്, ജോസഫ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ, അതായത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാറ് പ്രേരണ തന്നു. അതാണ് വളരെ നല്ല കുറെ പോയിന്റുകൾ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ മാതിരി പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാം സൂം ചെയ്ത് വായിക്കേണ്ടി വന്നു. അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇരുന്ന് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും സാറ് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കലായി തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോരോ അവസരം തരുന്ന മാതിരിയുള്ള പോയിന്റുകളായിരുന്നു മുഴുവനും. അതായത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എല്ലാവരോടും പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബ്രദറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അവനൊരു ക്രിട്ടിക്കലി പറയുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയും ഞാൻ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതാണ് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ചെയ്യുന്നവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് നല്ലൊരു ചിന്തക്ക് വക തരികയാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി സാർ. ഇതിങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. സാർ ഇനിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓവർ ടു യു ജാനകി മാം. നല്ലൊരു വീഡിയോ. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ്? എലങ്ക സർ. Good morning, ma'am. Janakidas ma'am, fantastic PD work as scheduled. താങ്കൾ അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു കുറവും വരുത്താറില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് sir, good morning. After a long gap, we are meeting on this. Sir, you always take a typical topic with differentiality, no doubt at all. Rather, ബാക്കി എല്ലാവരും ഒഴുക്കിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ I will show something different and unique എന്ന് പറയുന്ന കാണിക്കുന്ന ഒരു rather a scientist എന്ന് കൂടെ പറയാം. Very preciously എല്ലാവരും letters were smaller എന്ന് പറഞ്ഞു. They were looking at you as a trainer, but I look at you as a scientist. Scientists always write down very simply, typically, and he explains that. Very simple points instead of writing full stories. Angana sir or wonderful topic, critical thinking means life skill illa or important thinking aanu critical thinking and creative thinking. Critical thinking ine palarum pala samayangalile confuse cheyidittulla or topic aanu. Whether critical thinking is criticizing thinking ennu vare palarum samshayikkarundu. Critical thinking is as a positive thinking ennaanu njan eduthittulladu. But you means you are wonderfully explained to everybody by which critical thinking has become a right sensible understanding. Thanks a lot, sir. Thank you. Sir, India letiya. Sir, the mic is off. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് ഫീഡ്ബാക്കിനായിട്ട് വരുന്നത്? ഓക്കെ സാറിനെ വിളിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു പേരെവിടെയാ ഇല്ലേന്ന്. ഞാനൊന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സാറെ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കേട്ടു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജാനകി മാഡത്തിന് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. പീഡിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും കവിതകൾ വരുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. ഫ്രാൻസിസ് സാർ, വെൽക്കം ബാക്ക്. വളരെ സന്തോഷം സാറിന്റെ. സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടങ്കോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ വിഷയങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണെങ്കിലും ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണെങ്കിലും ശരി. സൗണ്ട് പോയി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? റേഞ്ച് ഇത്തിരി കുറവാണ്. അപ്പം വളരെ നല്ല ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് സാർ അവതരിപ്പിച്ചു, വളരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സാറ് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് എപ്പോഴും വളരെ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും നമുക്കത് റിയൽ ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും. വളരെ നന്ദി സാർ. താങ്ക് യു ഫ്രാൻസ് സാർ. ഇതുപോലെ ഒരു ഇടതടവില്ലാതെ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയാം. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. അടുത്തതായിട്ട് സതീഷ് സാർ. വെൽക്കം സാർ. Thank you, Janaki Madam, for inviting me. Francis sir, an excellent presentation. Sir, English ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും വെരി നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ്, പിന്നെ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, അതും ഇത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് നല്ല രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് കൂടി സാറിന് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ PPT-യുടെ ഒക്കെ ചെറിയ പോരായ്മകള് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാർ അത് ആ നിശ്ചിത പോർഷൻ നിശ്ചിത ടൈം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു പിന്നെ ലൈഫ് സ്കില്ലിനകത്ത് 10 UN അംഗീകരിച്ചതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് ഈ പിന്നെ യൂട്യൂബേഴ്സ് നമ്മളെ പിന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ
ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് അവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ നിന്ന് അതിന്റെ ലോജിക്ക് ഒന്ന് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് അവരോട് നമുക്ക് ചില പിന്നെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലവന്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് വിശദമാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വളരെ നന്ദി. വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു തന്നതിന് സാറിന് ഒരു കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു ജാനകി മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അടുത്തത് ജൽജ മാം. സതീശൻ സാറില്ലേ? പേര് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. മറിയം വർഗീസ് മാം ഉണ്ട്. ആരും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. വണ്ടർഫുൾ PD ആയിട്ട് എന്നും പെർഫോം ചെയ്തു. താങ്ക് യു. എന്തായാലും ഫ്രാൻസിസ് സാറിനെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു സെഷനുമായിട്ട് കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഡോളസെന്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഞാനിപ്പോ ഒരു +1 +2 സ്റ്റേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് കാണുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ 2 പെൺകുട്ടികളാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചത്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രണയത്തിലൊക്കെ ചെന്നുപെട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിലൊരു ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിൽ മനം നൊന്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നെ പാരന്റിങ്ങിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കുട്ടികളോട് പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. അധികം ആരും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയാത്തൊരു ടോപ്പിക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ അത് എത്ര പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റിയൊരു കൃത്യമായ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കില്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുമെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയൊരു ഫുൾ സെഷൻ സാറ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണ്. സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ദെൻ ഓവർ ടു ജാനകി മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് ഞാൻ വരുന്നത്? സംസാരിച്ചോട്ടെ മാം? ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഞാൻ മാം. പുതിയ ആളാണ്. ഞാൻ പുതിയ ആളാണ്. ഞാൻ 6:30 വെബിനാറിൽ ഒരു പുതിയ ആളാണ്. ഞാൻ ഈ ഫ്രാൻസിസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ സതീഷ് സാർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ വീട്ടില് നമ്മളോട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പല ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന തിരക്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയും നിനക്ക് പോയി പഠിച്ചൂടെടാ, എന്തെങ്കിലും പോയി ചെയ്തൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ പൊതുവെ ഒന്ന് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈസും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടായാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവര് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇപ്പൊ സതീഷ് സാർ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളും വളരെ അതിന്റെ റിലവന്റ് ആണ്. ഇത്രേ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. സെഷൻ വാസ് വെരി വെരി നൈസ് ആൻഡ് നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു മാം. ഓവർ ടു യു. അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് ഇരുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. ഓക്കെ, മറിയം വർഗീസ് മാം. മാം മ്യൂട്ടാണ്. മാം മ്യൂട്ടാണ്. മുൻപോട്ടാക്കി. ഓക്കെ. വളരെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ്. ഇത്രയും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും.
സാർ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാറിന് കഴിഞ്ഞു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് തന്നെ. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലും വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ കണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തന്നതിന് വളരെ ഉപകാരം സാർ. അതുപോലെ തന്നെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ തിരക്കാണ് അവരെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കളയുന്നത്. അത് ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. താങ്ക് യു മാം. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് വരുന്നത്? ആരുമില്ല എങ്കിൽ ജലജ മാം. നിഷ മാം. ഓക്കെ, ആരുമില്ല. നന്ദി സാർ. നന്ദി. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റേത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓഡിബിൾ അല്ലേ സാർ? യെസ് ഓഡിബിൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അറിയാനുള്ളത്, സാറിനൊപ്പം ഒരു പിടിയായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സന്തോഷം അതിനെ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള, ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് സാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം സാറിനോട് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ ആശയത്തിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആശയം തോന്നിയ, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എൻ്റെതായ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയാണ്: വിമർശനാത്മകമായ ചിന്തകളാലെ വിമർശനങ്ങളാം കുഴയും ചിന്തകൾ, നന്മകൾ മാത്രം ഓർക്കുക, നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുക, ചെളിയിൽ വിരിയും താമര പോൽ നന്മക്കായി ജീവിക്കുക. മലയാള ഭാഷകൾ ശൈലികൾ മാറിയപ്പോൾ ഭാഷ എനിക്കും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആയി. ബോധപൂർവം ചിന്തിക്കുവാനാണ്, അറിവിനായി പ്രയത്നിക്കുവാനാണ്. ഭാഷകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നാലും മലയാള ഭാഷ മറക്കരുതാലും. പല പല മാതൃ കാട്ടിയെന്നിവിടെ പലതും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതുമില്ല. വിമർശനാത്മക ചിന്തകൾ കൊണ്ട് വിലമതിക്കാതൊരു അറിവായി കിട്ടിയെന്നു. ഓരോ പോയിന്റും പറഞ്ഞും കാട്ടി, മെത്തേഡുകൾ പലതും പറഞ്ഞും പല പല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി കാട്ടി പറഞ്ഞു. മാനവർക്കെല്ലാം അറിവുകൾ പകർന്നു ഇന്ന് ഈ ദിനവും സുന്ദരമാക്കി. താങ്ക് യു സർ. സാറിനുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എനിക്ക് അത്ര ഇതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത്. മലയാള ഭാഷ ശൈലികൾ മാറിയപ്പോൾ ഭാഷ എനിക്കൊരു പേര്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി സാറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നവർക്കുള്ള മറുപടിക്കുള്ള സമയമാണ്. ഞാൻ സാറിന് സ്നേഹപൂർവ്വം അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. Thank you all. First of all, very good thanks for Janaki ma'am putting this 1 hour session into a small poetry like thing. I like it. I think everybody appreciate that. I think you should give such a small poetry for every lecture in this platform, and some of them you should publish also. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം, അത് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക്. ഓരോ ലെക്ചറിനും കൊച്ചു കവിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എസൻസ് എടുത്തിട്ടൊരു കവിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കവിതകളാണ് കയറിച്ചില്ല. ഈ 1 hour ലെക്ചർ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇടും നമ്മൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 10 കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുമെന്ന്. അതേ സ്ഥാനത്ത് മാം ഒരു കവിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സമാഹാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ thousands or lakhs of people are going to read it. അപ്പോൾ ഐ സജസ്റ്റ്, ഞാൻ എന്നോട് നല്ലത് പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പണി കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇത് അങ്ങനെയൊന്നാണെന്ന് കരുതണ്ട. എനിക്ക് നല്ലതല്ലേ പറഞ്ഞു. നല്ല പണിയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തോന്നി കേട്ടോ. ഞാൻ കാനഡയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പലരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല, അവിടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പല നോളജ് സെന്ററുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ലെക്ചറുകൾക്കും ഞാൻ പോയിരുന്ന് കേൾക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്കുണ്ടായി.
അപ്പം അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഒരു 2 day സെമിനാർ ഉണ്ടായി, 2 ദിവസമുള്ള ഒരു സെമിനാർ. അത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദി ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് വളരെ വേഗം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വീഡിയോസ്, യൂട്യൂബ്, ഇൻ്റർനെറ്റ്, ഇതുപോലെ ഒത്തിരി സോഴ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ വരികയാണ്. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ റോബോട്ടിക്സ്, ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലോകം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ, ഞാൻ തന്നെ കണ്ടു തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എനിക്കതെല്ലാം മുഴുവൻ മനസ്സിലായിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പം യു പീപ്പിൾ മേ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഘം വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലേക്കും ആളുകൾക്കും ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, എവിടേക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് കർട്ടൈലായി പോകുന്നത്, ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എൻവയറൺമെൻറ്റിൽ. ഒരു ലോങ് ടേം തിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെമിനാറാണ് 2 ദിവസം നടത്തിയത്. ഒത്തിരി പ്രബന്ധങ്ങളതിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ പകുതി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അറിവിനേക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം, അവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ ഡയസിൻ്റെ സൈഡിൽ വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 8 അടി ഉയരവും ഒരു 12-14 അടി വീതിയുള്ള വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെഷൻ, ഹാഫ് ഡേ സെഷൻ ഇവർ ഒരു പെയിന്റിങ് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും. സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷീസ് അബ്സോർബിങ്. ഇത് കേട്ട് കേട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇവരൊരു പിക്ചോറിയൽ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഈ ഡെലഗേറ്റ്സിനെല്ലാം അയച്ചു. അപ്പം മാഡം ഈ പോയട്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഓരോ സെഷൻ ഓരോ പെയിന്റിങ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ കവിത എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ ഒരു കവിത ഉണ്ടായി പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ കയറി ചെന്ന് അവിടെ സ്ഥാനം പിടിക്കുക ചിത്രങ്ങളും കവിതകളുമാണ്. എൻ്റെ ലെക്ചർ ഒന്നും മനസ്സിലിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കുറേ പേരെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കാണും. അപ്പോൾ ആ ട്രിഗറും കൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യും. അതർവൈസ് നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിമെമ്പർ മൈ ലെക്ചർ. പക്ഷെ മാഡത്തിൻ്റെ പോയട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിത്രം പോലെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്കുള്ള ചില 3-4 വീക്ക് പോയിന്റ്സ് പലരും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു ഓൾ ഓഫ് ദം. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം അടുത്തത് അല്ല ഫ്രാൻസിസ് ജി, മറ്റേ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ സെഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദി ടൈം. ദിസ് ഈസ് ദി ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഐ വിൽ ടെൽ ദാറ്റ്. എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന വിധത്തിൽ പറയാം, എല്ലാം കൂടെ പറയാം എനിക്ക്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി വൈറ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം എൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സിനുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് അതാണ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസോ ഇതുകളോ ഒന്നും പറയാറില്ല. ഒന്ന്, ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. രണ്ടാമത്, എനിക്ക് കഥ പറയാനുള്ള കഴിവുകൾ കുറവാണ്, തമാശകൾ പറയാനുള്ള കഴിവുകൾ കുറവാണ്. സാറിനെ ഞാൻ ലെക്ചേഴ്സ് നോക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ സാറ് ഒത്തിരി കഥകളും മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങളും ഫാക്ട്സും റിയൽ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സിന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റി തരാൻ കഴിവുള്ള സാറാണ്. സാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ പലതും പഠിച്ചു, പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങ് പോരാ. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും ജോലിയിൽ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് അറിയില്ല ചെയ്യുന്നത്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ISRO റിട്ടയർ, നമ്മൾ റോക്കറ്റ് സയൻസും സാറ്റലൈറ്റ് സയൻസും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം എന്നേക്കാളും വളരെ അറിവുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം ചിലപ്പം എന്നോട് പിടിച്ചൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടാക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. പുതിയ ഡിസൈൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഐഡിയ ആയിരിക്കാം. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തരും. അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ അസംബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം അതിൽ മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോകും. അന്ന് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല, ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. ഞാൻ സർവീസ് തീരാറായപ്പോഴാണ് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വന്നത്. ഏത് വർഷത്തിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നത് എനിക്ക് കൃത്യം ഓർമ്മയില്ല. ആരെങ്കിലും പറയാമോ? യങ്ങർ ജനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാ തുടങ്ങിയത്. ഇന്റർനെറ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു 20 കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. 20 years. ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് 13 വർഷമായി. അപ്പം എൻ്റെ അവസാന കാലത്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതും. എനിക്കൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും വൈകട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി 10 വർഷമോ 12 വർഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അന്ന് കാലത്ത് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയും
ആളുകളോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞുള്ള പരിവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഒരു 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഒരുവിധം മിക്ക സബ്ജക്ട്സും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിൻഡോസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ട്രെയിനേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ ചെയ്ത സെഷനിൽ ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് വാട്ട്, ഞാൻ ചോദിച്ചാലോ വാട്ട് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേർ, എവിടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 5-6 പോയിന്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ വെൻ, എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, എപ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്, എപ്പോഴാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. മൂന്നാമത് വൈ, ഈ എന്തിനാണ് ഇത്, അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, ദോഷങ്ങൾ എന്താണ്, ഗുണങ്ങൾ, അത് ഇറ്റ് വിൽ യു നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. പിന്നെ ഹൂ, ആരാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ അഗ്രഗണ്യന്മാരാരാണ്, ഇത് നോക്കുക. അവസാനം ഹൗ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പെട്ടെന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ്, എനിക്ക് അറിയാത്ത സബ്ജക്ട്സ്, അറിയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കൂടെയാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ്. പിന്നീടാണ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യും. ISRO റോക്കറ്റ് ആയാലും സാറ്റലൈറ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാനൊരു 20-25 വർഷം ഈ ഡിസൈൻ ഫീൽഡിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ നമ്മളോട് ഓരോ പുതിയ കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി. നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ നോക്കും, അമേരിക്ക എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റഷ്യ ചെയ്ത് നോക്കുക, അവർ കുറേ ചരിത്രമൊക്കെ കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പോരാന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു സാധനം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും. അത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളത് പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കില്ല. ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റികളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറയും, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുണ്ടാവും, മറ്റേ ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗലോകമാവും, നമ്മളങ്ങ് മൂന്നിൽ ചന്ദ്രനിൽ പോവാം, ചൊവ്വയിൽ പോവാം, സൂര്യനിൽ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഇട്ട് കുടയും. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവും, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10 പേര് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് നമ്മൾ തല കറങ്ങി പോകും. പിന്നെ അവർ നമ്മളെ കാപ്പിയൊക്കെ തന്ന് താഴെ വിടാതെ പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പം എന്ത് പറ്റി, നമുക്ക് ഒരു 10-20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ISRO മിക്കവരും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, ഞാൻ മാത്രമല്ല. അപ്പം ചിലരെന്ത് പറ്റുന്നത്, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ തല കറങ്ങി വീഴാതെ നിൽക്കണം, അതാണ് പ്രധാനം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദിക്കുന്നവരോട് ദേഷ്യം തോന്നും, ഒരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും. ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഞാൻ എന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് വലപ്പിച്ചവരെ പോയി പേഴ്സണലായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്, എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലേക്ക് പോവുക. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇത് കടലിലേക്കേ പോവുള്ളൂ, മുകളിലേക്ക് പോവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി 100 കണക്കിന് 1000 കണക്കിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വിടുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ 1000 കണക്കിന് ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പം വല്ലതും നോട്ടപ്പശു കൊണ്ടോ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പോകും. അതാണ് നമ്മൾ കടലിൽ പോകുന്നതും ഒക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ, ഞങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി. അപ്പോൾ ISRO കൂടെ വളർന്നു വരുന്നതിനൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റു ആളുകൾക്ക് ആ ടെക്നിക്സ് സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പല തലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് സാറ് വേണുഗോപാൽ സാറ് സൈക്കോളജി ആണോ ടോപ്പിക് എനിക്കറിയില്ല, കൃത്യം ഓർമ്മയില്ല.
ഞാൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ്. വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ സാറ് പല സ്ഥലത്തും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താലേ എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വളരെ ഉപയോഗം. താങ്ക് യു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. അബൌട്ട് ദി കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അനുസരിച്ച് ആ വാക്സിൻ യൂസ്ലെസ് ആണെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ ഒരു ഡോസ് പോലും എടുത്തില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദി ബേസിസ്? ആദ്യം ഫാക്ട്സും ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഈ കോവിഡ് വൈറസ് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ്. അതാണ് ആൽഫ, ഡെൽറ്റ, ഓമിക്രോൺ, ഇങ്ങനെ പലതും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും വൈറസിന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എടുക്കുമ്പോൾ HIV എയ്ഡ്സ് വൈറസ് വളരെ റാപ്പിഡ്ലി മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നാളിതുവരെയായിട്ട് ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടുത്തത് ഇവിടെ ഫ്ലൂ, അതിന്റെ വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും അതിന്റെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വൈറസും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ വാക്സിൻ എല്ലാ കൊല്ലവും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഡോസ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. ഫ്ലൂ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും അമേരിക്കയില് ടോപ്പ് 10 ലീഡിങ് കോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, അതിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. ആ 10ൽ ഫ്ലൂവും ഇപ്പോഴും നമ്പർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ആ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങില് ദി വെരി സെയിം ഇതാണ് ഈ കോവിഡിന് വരാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ അപ്ലൈഡ് മൈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ദി വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഐ അഡ്വൈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ. പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഹേർഡ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള കാരണം മുൻപേ പോകുന്ന ആടിനെ പറ്റിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പോകുന്നവരാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം. സോ ദേ വർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു അപ്ലൈ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ്. അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. എന്നെയാണ് ഇയാൾ മണ്ടനാണ്, ഇയാൾ സ്റ്റുപ്പിഡാണ്, ഇയാൾ അറഗന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 ഡോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് 2-3 തവണ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ബോധ്യമായി ഈ വാക്സിൻ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കുറഞ്ഞത് മിക്കവരും നിങ്ങൾ തന്നെ 2-3 ഡോസ് എടുത്ത് കാണും. കുറെ പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടും കോവിഡ് വന്നിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ മൈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇതുപോലെ കുറെ ഉണ്ട്, 30-40 ഉണ്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സാർ നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് സാർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സെഷൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതിനെ കുറിച്ച്? ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് യു ക്യാൻ ഡു എ സെഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈ ടോട്ട്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹോൾ ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറെ സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം തിങ്കിങ് എല്ലാം വരും അതിൽ, വരുന്നുണ്ട്. ഹോൾ ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ്ങിൽ. ഓക്കെ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദം. താങ്ക് യു സാറേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അതുപോലെ എഡിസനെ പറ്റി വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് കാണി സെഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ ടോട്സിലൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എഡിസന്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഡയറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ കൊടുത്ത ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടി. പിന്നെ എഡിസൺ മണ്ടനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, പക്ഷെ എന്നിട്ട് അമ്മ സൂക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല എന്നാണ് എഡിസന്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക. അതെ. പിന്നെ ഇതിലെ ഓക്കെ, am I audible to you? Yes, clear. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് ഒരു ആളെടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടു. അതിലെ ഒരു ഡെക്കോയിറ്റ്സ് ഒരാള് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി, വലിയൊരു വീട്ടിലാണ്, കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പണവും പൈസയൊക്കെ ചോദിച്ച് അത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വെടിവെക്കും. അങ്ങനെ ജോലിക്കാരെ ഓരോരുത്തരെ കൊന്നിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കൊന്നു. അങ്ങനെ അയാളുടെ ഭാര്യ, ആ വീട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ വന്നു. ആ ഭാര്യ വന്നുടനെ പിന്നെ ആ ഭാര്യ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ആഭരണം എല്ലാം എടുത്ത് ചോദിച്ചു കൊടുത്തു. പണം എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് പേരെന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചു.
പേരെന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവള് പറഞ്ഞു മേരി എന്നാണെന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ തോക്ക് താഴെ വെച്ചിട്ട് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സ്വർണവും ഇതുമെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നു, നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ അതെന്താണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് മേരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ സാധനം എല്ലാം കൊടുത്തു, തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അടുത്തതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് വാച്ചടിക്ക് മറ്റടിക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അയാളടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേരെന്തുവാന്ന്? അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേര് വിൻസെന്റ് എന്നാ, പക്ഷെ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് മേരി എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. ആ നിമിഷം രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല. പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ വെടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, നാട്ടുകാരെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് മേരി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ തൽക്കാലം നേടുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടെയാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് സാർ, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണല്ലോ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ. അവര് പിന്നെ നമ്മള് ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യ അവർക്കറിയാം. ജാനകി മാഡം ലൈവ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ? പിന്നെ ഫ്രാൻസിസ് സാറാണ് സാർ, ഞാൻ ചെയ്താൽ മതിയോ? മതി, എനിക്കറിയില്ല അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ. ശ്രമിച്ചോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും അപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിപ്പം അല്ല സാറേ, ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഹലോ അല്ല സാറേ, അത് ഹോസ്റ്റിന് മാത്രമേ പിന്നെ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് അല്ല. എനിക്കിത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നറിയില്ല എനിക്ക്. അത് സാർ ആ ലൈവ് എന്നുള്ളിടത്ത് ടച്ച് ചെയ്യും. ലൈവ്